the C.C. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava ki jai, Namacharya Shaharidas Thakur ki jai, Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Sivasari Gaur Bhaktivinoda ki jai, Sri Sivada Krishna Gopakupana Shama Kunda Radha Kunda Gir Govardhana ki jai, Vrindavan Dham ki jai, Mayapur Navadvipam ki jai, Ganga Mai ki jai, Yamuna Mai ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Harinam Sankirtan ki jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories of Sri Sri Guru and Gauranga. Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Buddha Vichmuta Bhaktivedanta Swami Nityanamani. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pichani Visesa Sanjivani Paskata Adi Svedani. Oma Kanantinanam Dashar Kanantinam Savakaya Sakshulan Mulitam Dena Tasmai Sri Gurave Namaha Panchakopataru Prishta Krita Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Zaporozhye. It's very nice to be here in the temple of Zaporozhye. Очень приятно приехать в храм Запорожье. This is, of course, the first time here in this city in the Ukraine. В первый раз мы приехали в этот город на Украине. And for both myself and my wife Amekala. Для нас обоих, для меня и моей жены Амекалы. We hope to see you every evening, if possible. Мы надеемся увидеть вас каждый вечер по возможности. For the next few evenings, and we'd like to thank you for inviting us here. И мы хотим поблагодарить вас за то, что вы пригласили нас. So, how many were at the festival last week? Сколько из вас посетили фестиваль на прошлой неделе? Many of you. Многие. У нас еще на фестивале продолжают на российском. Many of you were at the Russian festival. Also at the festival, another festival. Да, на другом фестивале. Well, we didn't go. We're here with you. So you know, I'm here mainly traveling around the Ukraine and speaking about Srila Prabhupada. По большей части я путешествую по Украине, и мы рассказываем о Шриле Прабхупаде. And I've been doing this for some years now, over 5 years now. И этим я занимаюсь уже несколько лет, больше 5 лет. And of course, it was Naranjan Maharaj who first asked me to come here to do this service. И первым попросил меня приехать сюда, Ниранджана, с вами, заняться этим служением. And because he understands this is very important that we get to know Srila Prabhupada more and more. Потому что он понимает, что очень важно нам понимать о миссии Шрилы Прабхупады. We're all here at the temple because of the work of Srila Prabhupada. И только благодаря большой работе Шрилы Прабхупады мы сейчас находимся в этой алтарной комнате. And his efforts, of course, are always understood whenever we come to a temple. И каждый раз, когда мы приходим в храм, мы понимаем, какие усилия проделал Шрила Прабхупада. I always point out that the first thing we see when we come into any temple room is Srila Prabhupada on his Vyasasana. Первое, что мы видим, когда мы заходим в любую храмовую комнату, мы видим, что Шрила Прабхупада сидит на Вьясасане. And then, of course, in the morning, when we greet the deities, again, Srila Prabhupada is there on the altar. А по утрам, когда мы приходим на приветствие божеств, Шрила Прабхупада сидит на алтаре.
So he has arranged this situation for us. Он организовал все таким образом для нас. Because he's the founder, acharya of our society. Потому что он является ачарьей-основателем нашего общества. Of this international society for Krishna consciousness. You could have something behind there because the wall is cold. Можете что-то на стенку? Там подушка. Прабху, подушка там. На диване подушка. And of course, as the acharya, that means that within our society, for generations to follow, we'll be following the rules and regulations. И множество следующих поколений будут следовать тем правилам, которые установил ачарья-основатель Шрила Прабхупада. So he's everyone's guru. He's the Shiksha guru, main Shiksha guru for all of his followers. Шрила Прабхупада является гуру для всех его последователей. Because his instructions and his books are the basis for everything we do within this ISKCON society. Потому что наставления, которые он изложил в своих книгах, они основа для всего нашего общества. So, on that basis, of course, I was with Srila Prabhupada for 2.5 years. Я был с Шрилой Прабхупадой около 2,5 лет. And I'm here mainly to share those experiences with all the devotees. Я приехал сюда, чтобы поделиться этим опытом. So some of you are familiar with the book I wrote, and What is the Difficulty? Некоторые из вас, вы знакомы с моей книгой, которую я написал, она называется «В чем сложность?». How many have read that book? Or Кто part прочитал? of it? Кто прочитал эту книгу? Okay, good. Хорошо. So then I thought this evening we could kind of start with introduction from the beginning. Я подумал, что... You could take just one book from there. Я как раз хотел начать сегодня с введения. Yeah, you can take one book. And yeah, you can show that. Just flip them, see. So that is called What is the Difficulty? You have to turn. No, you have to pass it around. Называется «В чем сложность?». So the book is called What is the Difficulty? Ее название «В чем сложность?». And it's a phrase that Prabhupada used many times. И эту фразу Прабхупада использовал в своем лексиконе много раз. But it's the title of this book because it's the very first words that Srila Prabhupada said to me when I met him. Почему я дал книге такое название? Потому что это первые слова, которые Прабхупада сказал мне. So as I said, that happened on my very first meeting with Prabhupada in July of 1971. Этот случай произошел на самой первой встрече со мной Шрилой Прабхупадой в июле 1971 года. So by this time I had been living in the temple at New Vrindavan for 3 months. В то время я уже жил около 3 месяцев в храме Нью-Вриндаван. And I got into a van with another 6 devotees and we drove 7 hours from New Vrindavan to New York City. 6 преданных и еще я, мы сели в грузовик и поехали, чтобы встретиться с Шрилой Прабхупадой. And my purpose for going there was just like many devotees when they go see their spiritual master was to get initiated. Моей целью, как и целью многих преданных, была встреча с этой Прабхупадой, я хотел получить инициацию. At that time, after being a devotee in the temple for 3 to 6 months, one could get first initiation. В то время, если вы жили в храме и были преданным уже около 3 месяцев, вы могли получить инициацию. And Prabhupada stayed in New York for over 1 week. Прабхупада остановился в Нью-Йорке более чем на неделю. And every day after breakfast, there would be a fire yajna.
И каждый день после завтрака проводилось огненное жертвоприношение. And Prabhupada would initiate 10 devotees each day. Каждый день Прабхупада давал инициацию 10 преданным. So when Prabhupada arrived and he came to the temple in Brooklyn, New York, Когда Прабхупада приехал и зашел в храм на Бруклине, Нью-Йорк, and the temple room was this wide and maybe 3 times as long. и храмовая комната была где-то приблизительно такой же широты, только в 3 раза длиннее. And there was very beautiful Radha Krishna deities, Radha Govinda on the altar. На алтаре стояли очень красивые божества Рады Говинда. And Krishna was black marble, Radharani was white marble. Кришна и Радха, они были мраморные, Кришна был черным, Радха белый. So it was in the temple room that I got my first look at Srila Prabhupada sitting on the Vyasasana at the back of the temple. И на другом конце храмовой комнаты сидел Шрила Прабхупада, так я его впервые увидел. The temple was very crowded with hundreds of devotees had come from so many cities to New York to see Prabhupada. Храм был переполнен, сотни преданных приехали из разных частей света, чтобы увидеться с Шрилой Прабхупадой. That was always what all the devotees longed for. We were serving every day, but the opportunity to get Prabhupada's personal association. Это всегда было желанием преданных. Несмотря на то, что мы каждый день занимались служением, мы хотели увидеть Шрилу Прабхупаду. And just to see Krishna's pure devotee, just to look at Prabhupada. Мы хотели хотя бы просто взглянуть на чистого преданного Господа, на Шрилу Прабхупаду. So there in July 20th, that was my first opportunity. Первая возможность увидеть Шрилу Прабхупаду выполнена на 20 июля. So, and even though I was just a young bhakta, I got to be right near the Vyasasana because I was with Kirtanananda Swami. Несмотря на то, что я был молодым бхактой, мне удалось сесть близко к Вьясасане Шрилы Прабхупады, потому что я был с Киртананандой с вами. And in New York, Prabhupada's Vyasasana was very low, wasn't high in the air, it was just a few inches off the ground. В Нью-Йорке, в отличие от других городов, Вьясасана Шрилы Прабхупады, она была очень низкой. So, of course, with Prabhupada there, after class, there was this very big kirtan. И после лекции Прабхупады начался большой киртан. And temple room was packed. There were devotees in the doorway. There was devotees looking in the windows, but as many as could fit were in the temple. Храмовая комната была просто упакована преданными. Многие из них просто наблюдали за картиной через окно, потому что не было места. So if this was the Vyasasana, all the men were on this side and all the ladies were on this side. Так как я сейчас сидел Шрила Прабхупада на Вьясасане, одна часть, на одной части Was very, very ecstatic. И поскольку Прабхупада присутствовал на этом киртане, киртан был очень эстетичным. And that particular days while Prabhupada was there was very hot in New York City. В тот особый день в Нью-Йорке была жуткая жара. So, after the kirtan, of course, Prabhupada, he started chanting Premadana prayers. После киртана Прабхупада начал читать молитву Премадвани. So all the devotees got down and offered obeisances. Все преданные поклонились, предлагали поклоны. And everyone would get down on the floor. No one would stand like this because Prabhupada was there. And in this kind, that's what you did. You always, everyone, no one sat, everyone got down. И во времена Прабхупады, в его присутствии, все кланялись, все лежали в поклоне. Не было так, чтобы хотя бы один человек сидел. So that was not easy because we took up more space getting down to offer obeisances than standing up at kirtan.
Но это давалось с трудом, потому что нас, человек было очень много, и после киртана было сложно. We hardly could even do it. We were all just bunched up. Очень было сложно поклониться. Нам было очень сложно поклониться. And I was so close to Prabhupada, and I just wanted to look at Prabhupada's face. А я так близко находился со Шрилой Прабхупадой рядом, я просто хотел смотреть на его лицо. So, along with everyone, I offered obeisances. Со всеми вместе я предложил поклоны. But I did it very quickly. Но я сделал это очень быстро. So I could spend more time looking at Prabhupada. Чтобы у меня осталось время посмотреть на Прабхупаду. But then I went to sit up so I could see Prabhupada. Я быстро сел обратно, чтобы посмотреть на Прабхупаду. But everyone else, they were still offering obeisances. А все еще продолжали приносить поклоны. So I had almost nowhere to sit. И мне почти некуда было сесть. And when I sat up, I sat on the brahmachari's head, who was behind me. Когда я пристал, чтобы сесть, я сел на голову брахмачари, который сзади меня предлагал поклон. So he became very upset. Брахмачари очень расстроился, Someone was sitting on his head. что кто-то сидел на его голове. So he pushed me out of the way. И он меня толкнул. So when he pushed me, I fell right on Prabhupada's lap on the Vyasasana. Когда он меня толкнул, я просто упал на колени к Прабхупаду. So Prabhupada looked down and said, "What is the difficulty?" Прабхупада посмотрел вниз на меня и спросил, в чем сложность? That's the name of the book. What is the difficulty? Вот вам название книги. It's the very first words Prabhupada ever said to me. Это самые первые слова, которые сказал Шрила Прабхупада мне. It was my first personal meeting with Prabhupada. Это моя первая личностная встреча с Прабхупадой. So then, of course, I became very frightened, and I just went back into my seat. Я так испугался, быстро осунулся и сел на свое место. And then Prabhupada went on with the program. А Прабхупада просто продолжил программу. So I say, if Prabhupada never spoke to me again, that one instruction is sufficient, to hear from your spiritual master. И это самое первое такое как наставление, которое я услышала от Прабхупады. Я так это принял от него. Because so many times he would say, Krishna consciousness is so nice. What is the difficulty? Потому что так много раз Прабхупада повторял, сознание Кришны — это такая замечательная вещь. В чем же сложность? We chant Hare Krishna. Просто мы повторяем Харе Кришну. We take prasadam. Принимаем прасадам. We dance for Krishna. И для Кришны мы танцуем. Say, what is the difficulty? В чем сложность, говорил Прабхупада? It's a very simple process. Это очень простой процесс. But of course, I saw Prabhupada many times after that. После этого, конечно, я очень много раз видел Прабхупаду. Well, my next meeting was on the very next day when I received initiation. Следующая встреча произошла на следующий день, когда Прабхупада дал мне инициацию. That day, many of my godbrothers, godsisters were initiated. В тот день многие мои духовные братья и сестры тоже получили инициацию. And so many, they're still around, they're here. И многие из них, они до сих пор с нами. Shrutakirti and Шрутадеви, Шруташава. Kirtiraj Prabhu was initiated that day. Киртирадж Прабху в тот день тоже получил инициацию. Ravinder Swarup and his wife were initiated that day. Равиндра Сваруп со своей женой тоже получили инициацию. So the process was just like it is. We were all around the fire. Процесс был традиционный, мы все сели вокруг огня. In the morning, we had to make our own neck beads and make string japa beads. А утром мы сделали сами себе четки и кантималы. Because there were no temple stores where you could buy anything. No one had been to India. Никто к тому времени не был в Индии, и не было в каждом храме таких магазинов, как сейчас. So we did everything. We bought wooden beads from the bead shop and we just make our neck beads. Мы все делали сами, мы просто купили деревянные бусины, нанизали их.
So his secretary, of course, called my name. Секретарь Прабхупады назвал мое имя. And we had to, of course, like we do now, we wanted to remember everything, what to do properly. И так же, как и сейчас, в то время мы тоже хотели все запомнить, чтобы все сделать надлежащим образом. Because all this was very, very new to all of us. Потому что каждый раз все это было ново для нас. So they said, offer your obeisances with your left side to Prabhupada. И мы поворачивались и становились слева от Прабхупады, приносили его поклоны таким образом. So I did that, and then I sat up. Я предложил поклоны, встал. And Prabhupada, he would be holding your beads that he had just chanted. И Прабхупада держал четки передо мной, которые он только что начитал. So he was holding, and he said, "So what are the regulative principles?" Держал четки передо мной и спросил: итак, каковы регулирующие принципы, которые ты обязуешься следовать? And we were so nervous. Мы так нервничали. But you couldn't even think when you were around Prabhupada. И мы просто не могли думать, мы забыли как это, когда мы находились рядом с Шрилой Прабхупадой. We were in so much awe being around him. Мы очень нервничали, мы все забывали возле него. But I had been saying them in my mind over and over and over. Но в своем уме про себя я прокручивал снова и снова эти слова. So I said them very quickly. I said, no meat eating, no illicit sex, no intoxication, no gambling. Я очень быстро Шриле Прабхупаде рассказал принципы: никакого мясоедения, азартных игр, незаконного секса. And Prabhupada said, so, he said, in how many rounds were you chanting? И далее Прабхупада спросил: сколько кругов ты обязуешься повторять? And I was very happy. I said, Prabhupada, I said, I chant 20 rounds a day. Я был очень счастлив этому вопросу и сказал: Прабхупада, я повторяю 20 кругов в день. And Prabhupada looked at me and went, Прабхупада посмотрел на меня. He was not impressed. Его не впечатлило. He knew what future I had. Потому что он предвидел мое будущее. So then he had the beads. He said, your name is Шрутакирти. И он дал мне четки и сказал: твое имя Шрутакирти. And he said, Шрутакирti is a name for Krishna. Шрутакирти — это имя Кришны. And it means one whose activities are world famous. И он сказал, что это означает тот, чьи деяния знамениты по всему миру. So in the temple room, all the devotees were going, ooh, Hari Bol. Все преданные сразу начали кричать: And then Prabhupada looked at me and said, and you are Шрутакирти Das. Прабхупада посмотрел и сказал: ты Шрутакирти Дас. So he let me know that I wasn't world famous. Krishna was world famous. И Прабхупада дал мне понять, что не я был известен по всему миру, это Кришна был всемирно известным. Дал мне четки. And again I offered obeisances. И обратно я предложил поклоны. And then I went back to my place by the fire. И затем я вернулся к своему месту возле огня. And the God brother said, what's your name? А духовные братья спросили: как тебя зовут? I said, I don't know. Я не знаю. I had never heard the name before. Я никогда раньше не слышал этого имени. So many names we never heard before. Everything was happening very quickly. Многих имен мы раньше не слышали, потому что все происходило так быстро. So after the fire sacrifice, you would go to Prabhupada's room. После жертвоприношения мы просто приходили в комнату Прабхупады. You didn't go inside the room, but on the door, the Sanskrit editor, he would put all your names, the Karmi name and your new devotee name. Мы не заходили в комнату Прабхупады. На его двери редактор санскрита вывешивал список с нашим кармическим именем, напротив стояло новое имя духовное. So then we would write our name down, so Мы записывали we свои could имена, learn it. чтобы We выучить have их. to learn our name. Нам приходилось учить имена. So after that, I went back to New Vrindavan. Затем я вернулся в Новый Вриндаван. And I remained there Я оставался там for 8 months. еще 9 месяцев. And then I went from New Vrindavan, we drove all the way to Los Angeles 8 months later. Через 8 месяцев из Нового Вриндавана мы проделали путь в Лос-Анджелес. And that was about 3,000 kilometers. Это где-то 3000 километров.
And it was to get Brahman initiation. В этот раз мы ехали, чтобы получить браманическую And it инициацию. took us like 5 days in a van with no windows, cargo van. У нас это отняло 5 дней в грузовике без окон. So it was the next time I got to see Prabhupada. It was 8 months later. В следующий раз, когда я видел Прабхупаду, это было по истечении 8 месяцев. So for most devotees, you didn't get to see Prabhupada very often. Большинству преданных не удавалось видеть Прабхупаду очень часто. But when the opportunity was there, we were always very eager to see Prabhupada. Но когда предоставлялась такая возможность, мы все очень хотели видеть Прабхупаду. And having to drive 5 days one way, 5 days another way in a van was not a big thing. И не очень-то большим делом было потратить 5 дней на дорогу туда в грузовике и потом 5 дней обратно. So at this time, I actually got a lot of association with Prabhupada. И в этот раз мне удалось достаточно пообщаться с Шрилой Прабхупадой. I was not a servant. Я не был еще слугой. But again, because I was with Kirtanananda, besides attending class every morning, Но опять же таки, поскольку я был с Киртананандой, мне удавалось приходить каждое утро на лекции. I got to go on the morning walk. I was just one of like a dozen devotees to go on the morning walk every morning for 1 week. И каждое утро на протяжении недели мне удавалось гулять перед Шрилой Прабхупадой утром. Там были дюжины преданных. And even nicer than that was in the afternoon, as the sun was going down, I got to sit in the garden with Prabhupada in New Dwarka. А затем на закате солнца я сидел с Шрилой Прабхупадой в Нидварке. And it was during this time I got to see that Prabhupada had a personal servant. Я сидел с ним в саду, и в то время я уже заметил, что у Прабхупады был личный слуга. He was a young brahmachari. His name was Nanda Kumar. Нанда Кумар, молодой брахмачари. And I could see that he was doing everything personally for Prabhupada, taking care of all the, giving him his chadar, his glasses, and the Vyasa-san. Я заметил, что он занимался личным служением в Шриле Прабхупаде, он делал для него все, приносил чадр, подавал очки, воду. So I didn't have a desire to be a servant, but I was very fascinated that Prabhupada had someone that was actually with him all the time and just served him in all these ways. У меня не было еще такого желания стать его личным слугой, просто меня это так впечатлило, что у Шрилы Прабхупады был личный слуга, который все время был с ним. And I would look at Nanda Kumar sometimes and think, he's so fortunate, he's just with Prabhupada. Я иногда так поглядывал на Нанда Кумара и думал, какой же он удачливый, он постоянно с Шрилой Прабхупадой. So sometimes I would look at him, I wouldn't look at Prabhupada, I would just look at him and think, he's serving Prabhupada. Я иногда поглядывал на него, на Прабхупаду, просто думал, он служит Прабхупаде. One time he looked right at me, I was looking at him. А как-то раз наши глаза встретились. He looked at me like, what are you looking at? Посмотрел на меня с вопросом, чего смотришь? So then I didn't look anymore. Я больше не смотрел. But I was just so fascinated by someone got to serve Prabhupada personally. Просто я был впечатлен тем фактом, что кто-то лично служит Прабхупаде. So in the garden was as big as this room. В саду по площади он был такой, как и эта комната. And Prabhupada said his garden in Los Angeles, he said, was his favorite place in the world. Про этот сад Шрила Прабхупада сказала, что этот садик в Лос-Анджелесе это его самое любимое место во всем мире. Just this little garden. Этот маленький садик. And every afternoon he would sit in there. И каждый день он сидел там. And he said it was his favorite place because there were so many tulsi plants in there. И он говорил, что это его любимое место, потому что там росло очень много туласи. And that it was Vrindavan. И это был, а туласи это Вриндаван. So there were some banana trees and lots of rose bushes and gardenia bushes, jasmine. Там было очень красиво, было множество кустов роз и жасминов и банановых деревьев. But when we would go in there, and there would only be 6 or 8 devotees in there with Prabhupada. И когда мы сидели в этом садике, там с Прабхупадой находилось всего лишь около 6 преданных. And again, I wasn't
I wasn't a sannyasi, I wasn't a temple president, I wasn't a Sankirtan devotee. И опять же таки, я не был саньяси, я не был преданным санкиртану. But I was with Kirtanananda, so he brought me into the garden. Но я был при Киртанананде с вами, поэтому он брал меня в сад. And Prabhupada would just sit on a cushion in the corner of the garden. А Прабхупада сидел просто на подстилке в углу садика. And we would come in and he would sit and chant. Мы приходили, Прабхупада сидел и повторял джап. And then the best thing happened. Затем случилась самая лучшая вещь. He would have Krishna book read to him. У Прабхупады была книга Кришна, и мы читали ее. So somehow or other, I became the Krishna book reader. Каким-то чудесным образом я стал читать эту книгу Прабхупаде. So that was my service, was reading. Prabhupada would look and say, read. Это стало моим служением читать эту книгу. Прабхупада смотрел на меня и говорил, читай. So I would read a Krishna book story, and Prabhupada would just sit and listen. Я читал истории из книги про Кришну, а Прабхупада просто сидел и слушал. And this was a very amazing thing to see. И это была очень удивительная вещь. Because of course Prabhupada wrote this book. He translated this book into English. Потому что Прабхупада сам написал эту книгу, он перевел ее на английский. But he was more eager to hear than any of us this Krishna book stories. Но у Прабхупады было самое большое из всех нас желание читать эту книгу, читать эти истории. So I would read, and of course some of the Sanskrit words were difficult for me. Я читал, и, конечно, некоторые слова на санскрите, они трудно мне давались. For Prabhupada, he would just sit there and listen. А Прабхупада просто сидел там и слушал. And one time he looked at us and he said, I like the cowherd boys very much. И как-то раз он посмотрел на нас и сказал, мне так нравятся пастушки. So we would just all think, what's Prabhupada doing? Right? А мы просто размышляем над тем, что же думает, что делает Прабхупада. And then the one day I was reading this story. In it, Krishna started to kill this demon. Как-то днем я читал историю, в которой описывалось, как Кришна убивал демона. And it described the moment where Krishna killed him. И там описывался момент, когда Кришна как раз прикончил его. And Prabhupada started laughing and laughing like anything. И Прабхупада стал смеяться, ну просто как никогда раньше. Он так сильно смеялся. So it was the first time I ever saw Prabhupada laugh. Это первый раз в моей жизни, когда я увидел Прабхупаду смеющимся. And seeing Prabhupada hear these stories, and he would be so absorbed. Это было замечательно, как Прабхупада был поглощен слушанием этих историй. And he just kept laughing, so everyone laughed because Prabhupada was laughing. Прабхупада продолжал смеяться, и все смеялись, потому что Прабхупада так делал. So when I was finishing, I thought, I'm going to read stories about demons. Я закончил, и потом подумал, все, буду читать истории каждый день про демонов. Because Prabhupada laughed so much. Потому что Прабхупада так смеется над ними. And I just wanted to see Prabhupada laugh. А мне просто хотелось видеть Прабхупаду смеющимся. Because seeing Prabhupada laugh was just the most wonderful thing. Потому что это самая замечательная вещь, видеть, как Прабхупада смеется. I mean, we hear, we always heard Krishna consciousness is a joyful process. Мы же говорим, что процесс сознания Кришны — это самый веселый. Joyfully perform. You say joyfully perform. Это самый веселый процесс. Он исполняется с радостью. Если нужно, выключите, пожалуйста, мобильный телефон. So we all felt joyful sometimes. И мы все чувствовали себя счастливы, радостно иногда. But to see Prabhupada in that mood was very exciting. Но это было очень волнующе видеть Прабхупаду в таком настроении. Because very often you get the idea that Krishna consciousness is a grave process. Потому что очень часто мы так думали, что сознание Кришны — это такой храбрый процесс. So I like seeing Prabhupada smiling and laughing. Это такой серьезный процесс. Мы думали, мне так нравилось, когда Прабхупада смеялся. So right then I decided tomorrow I'm going to read the story about another demon
И в тот день я решил, все, завтра читаю историю про следующего демона. Because I immediately became convinced that if I read this story, Prabhupada was going to laugh again, just like he laughed today. Потому что в тот момент я сразу убедился, что если я прочитаю историю о другом демоне, то Прабхупада начнет смеяться, как сегодня. So that minute I knew what story I was going to read. I knew, from right then I knew which story I would read. И с того самого дня я знал, какую историю прочту. And I also knew what line I would read and Prabhupada would laugh. Я даже знал, на какой строчке Прабхупада начнет смеяться. I didn't feel like I had some special power. I just thought Prabhupada's going to, because I thought it was very funny. Я не думал, что у меня прям какая-то особая сила догадаться. Просто когда я читал, мне было смешно, и я подумал, Прабхупада тоже там начнет смеяться. So I thought Prabhupada was going to think it was very funny. И я подумал, что Прабхупада подумает, что это смешно. So I picked my story. Я выбрал историю. Does anyone want to guess what story? Кто-то хочет угадать, что за история? About a demon being killed. Про демона, которого убили. Из источника. Калия. Калия? No. Нет. Нет. Бакасура. No, Bakasura. Okay, it was David Gorilla. Хорошо, это была горилла Давид. It was just, at the time, it was one of my favorite stories. В то время эта история была одной из моих любимых. Because he did some very hideous things in the story. Потому что некоторые вещи она делала такие пакостные в этой истории. He was a big rascal, big black rascal gorilla. Эта горилла была большой черной негодяйкой. And he was very inappropriate. И она вела себя недолжным образом. He exposed himself to the gopis. He exposed himself to the gopis. Она голая появлялась перед гопи, пугала их. So it was very bad. Это было очень плохо. But when you're a young boy, that was very funny. Но когда ты молодой юноша, тебе очень смешно. So anyway, I knew what line. At least I thought I knew when Prabhupada would laugh. И я знал, на какой строчке начнет смеяться Прабхупада. Ну, по крайней мере, я думал. So the next afternoon came. И следующий день настал. And I was, all morning, I just couldn't wait to read this story to Prabhupada. Все утро я с нетерпением ждал, когда же я начну читать историю для Прабхупады. So even we got into the garden. Даже когда мы зашли в сад, And we'll just sit down and мы просто сели. And you didn't read right away. Мы еще не читали. You waited for Prabhupada to say, okay. Мы ждали знака Прабхупады. And sometimes he would chant. Но иногда он читал джапу. Sometimes he would talk a little. Иногда немножко разговаривал. And I'm holding this book and I have my finger right in that story. А я держу эту книгу и палец вместо закладки уже держу историю. So then he looked at me and nodded. Затем он кивал головой, смотрел на меня. So I started reading. Я начинал читать. And my heart was beating. А сердце так билось. I don't know why all this was happening. Не знаю, почему это все происходило. And it's right on the very first page. И прямо на самой первой странице. And it describes this big black gorilla. Начинается описание этой большой черной гориллы. And he was always doing everything. He just wanted to disturb. He wanted to disturb Krishna and Balaram. И все, что хотела эта горилла, это доставить беспокойство Кришне и Балараме. So the Brahmins, they were having a fire yajna. А у браманов они проводили огненное жертвоприношение яги. And he snuck up on the fire sacrifice. And he was hiding. Он прятался недалеко. And he was watching the fire sacrifice. И наблюдал за огненным жертвоприношением. And then he jumped out. И вдруг он выпрыгивал. And he started passing urine on the fire. И стал мочиться на огонь. So when that was the line.
И вот это вот как раз и та строчка. Started reading it, I could hardly even read the line. Я когда начинал читать эту строчку, я с трудом читал ее. So when I said David Gorilla started passing urine. Когда я начал читать, что Горилла Дравид начала Prabhupada учиться, started laughing and laughing. Прабхупада начал смеяться и смеяться. And he's slapping his knee and he's laughing and laughing so much. И хлопать себя ладошкой по колену и так смеяться. Prabhupada just loved hearing it. Прабхупада любил слушать такие So all the devotees, they were just laughing and we had tears in our eyes because of Prabhupada. И потому что Прабхупада смеялся, все преданные смеялись до слез. Seeing how much he loved hearing these stories. Посмотрите, как сильно Прабхупада любил слушать такие истории. Completely attached. Он был полностью привязан к Кришне и Вриндавану. So then I just completed the story. Я продолжил читать эту историю. So then the next day came. Настал следующий день. And we were walking into the garden. Мы пришли в сад. And I was so busy, I forgot to find my next story about a demon. А я был так занят, что забыл найти следующую историю про демона. So Prabhupada went and he sat down. Прабхупада пришел и сел. And we all offered obeisance. Все предложили поклоны. And I thought, I have to look for a story. А я сразу вспомнил, что надо найти историю. And as soon as we sat down, and Prabhupada said, read. И как только мы уселись, Прабхупада сказал, читай. So then I was looking, and I want to find the story about a demon again. А я хотел найти историю про демона. And Prabhupada said, read from anywhere. А Прабхупада сказал, читай с любого момента. He said, Krishna is like a sweet ball. Кришна, он похож на сладкий шарик. He said, everywhere you bite, it's sweet. Где бы ты ни откусил, сладкий. So that was my next instruction from Вот Prabhupada. это было следующее наставление Прабхупады для меня. Devotee likes to hear anything in relationship to Krishna. Преданным нравится слушать все, что касается Кришны. So then I just found the next story. Затем я просто нашел другую историю Then I began reading. и начал читать. But I became very much happy when I saw Prabhupada smiling and laughing. Я становился очень счастливым, когда я видел, что Прабхупада улыбается и смеется. So then, the next morning, На следующее утро we go on the morning walk, мы вышли на утреннюю прогулку. and Prabhupada would come back in the car, and the car would drive up right to the side door of where he lived. Когда мы подошли к машине, которая подъехала близко к двери, He would go in the doors and then have to walk up a flight of stairs. Он выходил и поднимался по лестнице. So Prabhupada came in, and we would all just follow him in, and then we would line up on the hallway at the bottom of the stairs and watch Prabhupada walk up the stairs. Мы следовали за Прабхупадой, и настояла такая длинная процессия, мы смотрели, как Прабхупада поднимается. Imagine, we were just all young, Мы все были такие teenage, молодые, 18, 19, 22 years old. And 18-20. Prabhupada spent all his time with us. Прабхупада все свое время проводил с нами. And he loved to be with his disciples. Он любил быть со своими учениками. All the devotees that he had made, all these nice Vaishnavas. Со всеми замечательными преданными вайшнавами, которых создал он. Prabhupada was so happy to see us. Прабхупада был очень счастлив видеть So he нас. was walking up the stairs, and we're all like this, Он поднимался по ступенькам, и мы все стояли со сложными ладонями, looking at our Lord and Master. смотрели на нашего Господина. And he went about halfway and he stopped. Где-то на половине пути он останавливался, And he turned поворачивался and he looked right at me и посмотрел прямо на меня and he smiled и улыбнулся мне. and he said, "Oh, Sutta Goswami." «О, Сута Госвами», сказал. And then he turned and he just kept walking up the stairs. Повернулся и продолжил подниматься по ступенькам. Because I was the Krishna book reader. Это он Because I сказал, was потому что я читал reciting книгу Кришна. Srimad Bhagavatam, so Prabhupada called me. Потому что я провозглашал Шримад Бхагаватам, поэтому So I Прабхупада was так so назвал. happy to be recognized by Prabhupada. Я был так счастлив, что Прабхупада
Прабхупада меня узнал. So these were my first meetings, first time with Prabhupada. Это была моя первая встреча, первое времяпровождение с Прабхупадой. So it was very sweet. Очень сладко. And in the garden, there's so many wonderful things how Prabhupada would teach us Krishna consciousness. В том саду происходило много удивительных вещей, как Прабхупада обучал нас сознанию Кришны. We would just sit there. Мы просто сидели там. And sometimes he would chant japa. Иногда он читал джапу. And then one time he was chanting and he just looked up. Иногда он, как-то раз он читал, просто смотрел вверх. And then he looked at us, just 6 of us sitting there. А затем посмотрел на 6 нас, которые мы сидели там. And he said, "What color is Krishna?" И спросил, какого цвета Кришна? And he just looked at us. И смотрел на нас. So whenever Prabhupada would ask a question, you would get a little nervous. Каждый раз, когда Прабхупада задал вопрос, начиналось волнение. Because you think maybe you'll say the wrong thing. Потому что мы говорили, а может мы ответим сейчас как-то. Even if it was a very easy question. Даже если вопрос был очень простой. So everybody just looked at Prabhupada. Мы просто все уставились на Прабхупаду. So then one devotee went. Один преданный Prabhupada said, "Yes." Прабхупада сказал, да. He said, "Prabhupada, he's blackish like the rain cloud." Он сказал, Прабхупада, Кришна такой черный, как дождевая туча. That was a good answer. Это был хороший ответ. Because that's from the Shastra, how Krishna is blackish like the rain cloud. Потому что это как раз из шастры. Кришна, он темный, как грозовая туча. And Prabhupada said, "No." He said he's blue like the sky. Он сказал, он такой же голубой, как небо. He said that's why the sky is blue. Поэтому небо голубое. He said it's reflecting Krishna's bodily effulgence. Потому что небо отражает свет тела Кришны. He said therefore the sky is blue. Поэтому небо является голубым. So imagine, Представьте, every time you go outside, you look at the sky. каждый день, когда вы выходите на улицу, вы поднимаете голову в небо. Now you think of Krishna. И можете думать о Кришне. So this is what Prabhupada did. He made you see Krishna everywhere. Вот что сделал Прабхупада. Он помог нам увидеть Кришну везде. Now, every time we see the sky, we always, it's Krishna. That's why the sky is blue. It's Krishna. Каждый раз, когда мы смотрим на небо, мы думаем, что это Кришна. In his garden, he had one flower bush, jasmine flower. В своем саду у Прабхупады был один куст жасмина. In English, it was called star jasmine. В Англии мы называем звездный жасмин. The fragrance would only come out at night time. И этот жасмин, он издавал аромат только по ночам. And it was the most amazing fragrance. И это был самый замечательный аромат. So when I was Prabhupada's servant in Los Angeles, he would told me to bring him some of these jasmine at night time. Когда я был слугой Прабхупады в Лос-Анджелесе, Прабхупада просил меня срывать ему вечером этот кустик жасмина, веточку. So then I would pick a small, sprig of a few of them. Я срывал несколько веточек, несколько цветочков. And I would massage Prabhupada's legs at night while he laid in bed and his feet. И к вечеру, когда Прабхупада ложился, я массировал ему ноги. So he would lie on the pillow and he would put the flowers right next to his nose. Он лежал на подушке и клал эти цветы на подушку прямо возле носа. So every breath he would take in, he would smell the jasmine flower. Так что с каждым вздохом он ощущал аромат жасмина. So I was massaging him. А я продолжал массировать его. And Prabhupada was lying and went. А Прабхупада лежал и вдыхал. And he said, this is Krishna. И он так сказал, вот это Кришна. So that fragrance. Вот этот аромат, это благовоние. That's Krishna. Это Кришна. Where else can a fragrance like that come from? Откуда же еще может исходить такой аромат? So Prabhupada, everywhere, Prabhupada saw Krishna.
Так что Прабхупада везде и во всем видел Кришну. But he also taught us how to see Krishna everywhere. Также он научил нас, как можно увидеть Кришну во всем. And that's our goal. Это наша цель. That's why we're called International Society for Krishna Consciousness. Поэтому мы зовемся Международное общество сознания Кришны. We want to train our consciousness to think of Krishna 24 hours a day. Мы хотим учить наше сознание думать о Кришне 24 часа в сутки. And to see Krishna 24 hours a day. И видеть Кришну 24 часа в сутки. So Prabhupada, he showed us practically how to do that. И Прабхупада на практике показал, как следовать этому процессу. And they say, in the West, they say at least like a picture is worth 1,000 words. Do you have that expression? You know that expression? A picture of something is worth 1,000 words. Мы в Америке говорим, что одна картинка, то есть лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. So seeing Prabhupada was like that. И это как раз касалось Прабхупады. We can speak about Krishna consciousness, how to become Krishna conscious. Мы можем говорить насчет сознания Кришны, как можно стать сознающим Кришну. But just watching Prabhupada said so much of how to be Krishna conscious. Но просто наблюдая за Прабхупадой и смотреть, сколько он вещей сделал для того, чтобы мы сознавали Кришну. Yeah. Okay. So after Los Angeles, I went back to New Vrindavan. Я вернулся в Нью-Вриндаван после Лос-Анджелеса. So now I was Brahmin initiated. Теперь я был браманом. And of course in New Vrindavan they had Radha Vrindavan Chandra deities, very beautiful deities. Очень красивые божества были в Нью-Вриндаван, Рада Вриндаван Чандра. So since I was now the Brahmin, I became in charge of the kitchen. С браманической инициацией я стал, я заведовал теперь кухней. So I was the only person in the kitchen. Я был единственным человеком на кухне. So that's what in charge of basically meant that was your service. Заведовать это значит, что это все твое служение. So I would have to go in there from before Mangalarti to make up the plates, milk sweets. Это значит, что перед Мангаларати я должен был подготовить тарелки с молоком и с сладостями. And then prepared every offering for the devotees and the deities all day and night. И на протяжении всего дня готовить подношения и для преданных, и для божеств. So I would be in the kitchen from 4 in the morning till 9 o'clock at night. С 4 утра до 9 вечера я проводил на кухне. So that was from May. Это было в мае месяце. So then in September, which was May, June, July, August, 4 months later, Prabhupada came to New Vrindavan. А в сентябре месяце, это значит по прошествии 4 месяцев, Прабхупада приехал в Новый Вриндаван. For what was annual Janmashtami festival. Это был ежегодный праздник Джанмаштами. And Prabhupada was going to be there for 1 week. Прабхупада должен был там быть одну неделю. So hearing Prabhupada was coming, I was, of course, like all the devotees, I was very happy. И услышав, что приезжает Прабхупада, как и все преданные, я очень обрадовался. But New Vrindavan went from like 20 devotees to 200 devotees. Но Новый Вриндаван, он вмещал в себя до 200 преданных. So, of course, now I had to help coordinate all the cooking for so many devotees. И, конечно, теперь мне надо было помогать готовить для всех преданных. So, being in the kitchen, of course, I had helpers. Я был на кухне, и у меня были помощники. Because now there were hundreds of devotees there. Потому что теперь сотни преданных приехали. So one devotee who had come from Florida, he was cutting vegetables. Один преданный приехал из Флориды, он резал овощи. Named Beer Krishna Его звали Бир Кришна Goswami. Госвами. He wasn't a Goswami then. В то время он не был еще He was a Госвами. youngster. And another person, he was rolling chapatis. А другой человек, он раскатывал чапати. His name was Radhanath Das Brahmachari.
Радханат Дас Брахмачари звали его в то время. No, it was Radhanath Maharaj. So he was rolling chapatis then. He came down from Vrindavan farm. Он тогда приехал, недалеко была ферма Вриндавана. But even though Prabhupada was right there in New Vrindavan, I didn't get to see him. И зная, что Прабхупада приехал прямо в Новый Вриндаван, мне не удавалось его видеть. Every day he would give class up on this hill they called Govardhan Hill. У нас был один холм, мы его звали Гавардхан. Вот там каждый день Прабхупада давал лекции. But I was hundreds of meters away in this little kitchen. А я в сотни метров оттуда проводил все время в маленькой кухоньке. One day I remember someone coming in saying, "Oh, that was a wonderful class. Did you hear class today?" Я хорошо помню тот момент, когда кто-то вернулся с лекции и сказал: "Ой, какая замечательная лекция была, ты слышал?" To say, "No, I didn't hear Он class." сказал: "Нет, я не услышал эту лекцию." Because I was doing service. Потому что я был занят в служении. So I wasn't very happy. I went from being with Prabhupada whenever he was there to not being with him at all. Я, конечно, не был счастлив от той ситуации, что теперь я совсем его не видел. So the whole week went by. Вся неделя прошла. And the night before Prabhupada left, И за ночь до отъезда Прабхупады Kirtanananda came into the kitchen. в эту последнюю ночь пришел Киртанананда на кухню. He said, "Do you want to be Prabhupada's servant?" Я его спросил: "Хочешь стать слугой Прабхупады?" I said, "Da." And he said, "Okay." He said, "You'll be his servant." Хорошо, будешь его слугой. He said, "And you'll leave with him tomorrow morning." Завтра утром уезжаешь с Прабхупадой. And that was what happened. Вот так все произошло. That was 9 o'clock. It was 8 hours before I became his servant. Это было 9 вечера, это было за 8 часов до отъезда. So the next morning, На следующее утро he brought me into Prabhupada's room. он привел меня в комнату Прабхупады. He was staying in a very small farm cottage. Прабхупада, он остановился в очень маленьком таком коттеджике на ферме. And it was in a little room, and Prabhupada was sitting behind his desk. И в маленькой комнатке Прабхупада сидел за своим маленьким столиком. And it was very dark in the room. He just had a little lamp, desk lamp. В комнате было очень темно, и светила лишь настольная лампа Прабхупады. That's where he would translate Srimad Bhagavatam. Вот так он переводил Шримад Бхагаватам. Just with a little one lamp. С одной маленькой лампочкой. So we came in and offered obeisances Мы зашли, предложили поклоны. and sat up. Встали, сели. And now I got to see another mood of Prabhupada. И теперь я увидел другое настроение Шрилы And he Прабхупады. seemed very grave, И оно было таким very serious. очень серьезным. And Kirtanananda said, "Prabhupada, this is Shrutakirti. Критананда сказал: "Прабхупада, вот Шрутакирти, He's going to be your servant." он будет вашим слугой." Prabhupada just looked, Прабхупада просто didn't посмотрел, say anything. не сказал ничего. And then Kirtanananda said, "Shrutakirti, he's a very good cook." Критананда сказал: "Шрутакирти, он очень хороший повар, He said, "But he doesn't know how to massage." но он не знает, как делать массаж." Prabhupada said, "Anyone can massage." Прабхупада сказал: "Любой может делать массаж." I found out that wasn't true. Но потом я узнал, что это была неправда. Prabhupada was very particular about massages. У Прабхупады были особые требования к массажу. Your hands had to be nice and soft, Руки должны быть опрятные и мягкие, or he wouldn't let you rub him. иначе он не позволит себя. And sometimes devotees, they would be in so much anxiety being with Prabhupada that they would sweat. А иногда преданные от того, что они находились так близко с Прабхупадой, они волновались и начинали And then he потеть. wouldn't let you rub him. Тогда он не позволял себя массажировать. And once Tamal Krishna, he massaged Prabhupada. Как-то раз Тамал Кришна делал массаж Прабхупаде. And Prabhupada said he massaged like a girl. И Прабхупада сказал: "Делай массаж как девочка." So Prabhupada was particular about massage. Что у Прабхупады были такие. But he said that so that I wouldn't be in too much anxiety. Но тогда он это сказал, чтобы я не впадал в
большое I was беспокойство. already in anxiety, Потому что я уже впал в беспокойство. just being in front of Prabhupada. Просто находясь возле Прабхупады. His voice was very deep in the morning, С early утра, in the morning. с раннего утра у Прабхупады был очень глубокий голос. So then Prabhupada stood up, Затем Прабхупада встал, and as he stood up, he grabbed his lota. и когда он встал, он взял лоту. This was the first time I ever saw Prabhupada's lota. Это первый раз я увидел лоту Прабхупады. I had heard about it, that's another story. Я слышал о ней, но это другая история. But this is the first time I saw it. Но это первый раз я увидел эту лоту. I didn't even know what a lota was. Я даже не знал, что это такое. He picked it up and he said, "Follow me." Он взял ее и сказал: следуй за мной. So that was my first instruction Это было мое первое as a наставление. servant. Наставление как для слуги. Another wonderful instruction. Есть еще другая история. Follow me. Второе наставление — это следуй за мной. That's what Prabhupada tells all of us, just to follow him. Это то, что всем нам говорит Прабхупада, просто следовать за ним. But I had to follow him. Но тогда мне действительно надо было пойти за ним. And he walked outside and I just followed him. I just did exactly what he told me to do. Он пошел, и я шел прямо за ним. Я все делал в точности, как он сказал. So we walked out about 5 meters. Но он вышел, прошел около 5 метров. And he didn't even turn around. Он даже не поворачивался. He said, "Wait here." И сказал: жди здесь. So I just waited, I stopped. Я остановился, просто ждал. And then he kept walking with his lota. А он продолжил идти с лотой. And he walked another 10 meters. Прошел еще метров 10. And he walked into the woods. И пошел в кустики. This was 5 o'clock in the morning. В 5 утра. So after a few minutes, he walked back out again. Через несколько минут он вышел обратно. And he handed me the lota. И протянул мне лоту. And he said, "Wash it with dirt and water. И сказал: помой с навозом. And bring it inside." И верни назад. And that's what I did. И это то, что я сделал. So that was my very first service to Prabhupada as his personal servant. Это было мое самое первое служение, которое я оказал Прабхупаде. Was В качестве слуги. cleaning his lota after Prabhupada went to the bathroom. Это просто первое служение было помыть лоту Прабхупады после туалета. And it's very interesting Это очень интересно, because I was with Prabhupada for 2.5 years. потому что затем я провел 2,5 года с Прабхупадой. And I never ever had to clean Prabhupada's lota. И никогда больше мне не доводилось чистить лоту Прабхупады. Whenever he would go on his morning walk, there were always so many 1 to 5 ladies would come into his room and clean everything. Потому что когда Прабхупада каждое утро выходил на прогулку, от 1 до 5 преданных женщин, они проникали в комнату Прабхупаду и все убирали. So I never had to clean his laundry, clean his lota, clean his room. И поэтому мне никогда не нужно было убирать его комнату, чистить лоту или забирать стирку. But it's the first service he gave me to do. Но первое служение именно было именно такое. So that I knew I was his menial servant. Чтобы я понял, что я его незначительный слуга. And then 2 hours later, we drove to Pittsburgh, Pennsylvania. Через 2 часа мы полетели в Питтсбург, Пенсильванию. It was just 2-hour drive. Это было в 2 часах езды. And now, secretary, the only instructions I got were, when Prabhupada rings the bell, you go in the room. И секретарь теперь сказал, что единственное, что должен делать я, когда Прабхупада звонит в колокольчик, я должен заходить к нему. That's the servant's job. Это работа слуги. And wherever Prabhupada goes, you are next to him. Никуда бы не пошел Прабхупада, ты рядом с ним. On the morning walk, you walk next to him. На утренней прогулке ты идешь рядом с ним. You know, airplane, you sit next to him. А в самолете ты сидишь рядом с ним. But that's all I knew what to do as a servant. Вот и все, что я знал, что мне надо делать как слуге. So now I'm sitting next to Prabhupada in a car. И вот теперь я сижу рядом с Прабхупадой в машине. And of course I'm very nervous. И, конечно, я очень нервничаю. And Prabhupada doesn't say anything, he's just sitting and chanting. Прабхупада совсем ничего не говорит, он просто повторяет джапу. The whole ride. Всю поездку. So then we get to Pittsburgh Temple.
Наконец-то мы добрались до храма в Питтсбурге. And Prabhupada had 2 rooms, a sitting room and a bedroom. Прабхупада было 2 комнаты, кабинет и спальня. So Prabhupada was in his sitting room. Прабхупада был в кабинете. And I had no rooms. I was just sitting in Prabhupada's bedroom. That's where the servant would stay. А у меня не было комнаты, и я находился в спальне Прабхупады. Это все, где я мог находиться, больше нет. So this is my first day. Это был мой первый день. Personal servant, the pure devotee of Krishna. В качестве личного слуги, чистого преданного Кришны. And I'm just looking in Prabhupada's suitcase. Я просто сижу и смотрю на чемодан Прабхупады. I had just left New Vrindavan where, 16 hours a day I was just busy all the time. Я только что покинул Нью-Вриндаван, где я 16 часов в сутки был занят служением. So now my main service is to wait for Prabhupada to ring a bell. А теперь моим главным служением это просто сидеть и ждать звона колокольчика Прабхупады. So I'm looking in his suitcase and his dhoti, kurta, Я просто смотрю на этот чемодан, там курта, дхоти, sweaters, свитер, chadars, чад and his cooker. и его кастрюлька. So I had no idea what to do with that. Я понятия не имел, что мне с этим делать. So I'm looking at these things. Смотрю на эти вещи I hear a bell ring. и слышу, звонит колокольчик. And I'm looking and I just hear this ring, ring, ring. А я продолжаю сидеть, смотреть и слышу звон колокольчика. And I thought, that's Prabhupada. И затем я подумал, о, это же Прабхупада. So I got really in anxiety. И я так забеспокоился. And I just ran into the room. И я вбежал в комнату. And I offered obeisances. Предложил поклоны. I sat up. Сел. And Prabhupada's sitting behind his desk. Прабхупада сидит за своим And he столиком. just looked at me. Просто посмотрел на меня. And I said, yes, И Prabhupada. сказал, да, Прабхупада. He said, nothing. I just wanted to see how fast you were. Да нет, ничего, я просто хотел посмотреть, насколько ты быстр. And he started laughing. Засмеялся. And all my anxiety disappeared, just like that. Все мое беспокойство исчезло, как по щелчку. That was his second call for me. My second service. Это уже было мое второе служение, произошло вот так. So it was the first time I had to answer Prabhupada's bell. Это первый раз, когда я ответил на колокольчик Прабхупады. So in one bell ringing, Prabhupada just took away all my anxiety about being his servant. С одним звоном колокольчика Прабхупада уничтожил все мои беспокойства по поводу того, как мне быть его слугой. So he was very kind. Он был очень добрый. And he was very expert. И он был очень опытен. He knew just what to do all the time so that we could do our service. Он всегда знал, как поступить так, чтобы мы просто продолжали свое служение. So now Prabhupada was smiling. Теперь Прабхупада улыбался. And I had a little smile. И я слегка тоже. I said, anything else? Я спросила, что-то еще? He said, no. Он сказал, нет. He just rang his bell. Он просто звонил в колокольчик. And I said, should I go? Он спросил, можно мне идти? He said, yes, you can go. Да, можешь идти. So that was my first time with Prabhupada's bell. Вот так первый раз я услышал звон колокольчика. So I answered Prabhupada's bell maybe 10,000 times. За свою жизнь я, может, 10 тысяч раз отвечал на этот колокольчик. And each time I would run И каждый раз мне надо было бежать in the Prabhupada's room. в комнату Прабхупады. So tonight we brought you up to the first day. Сегодня мы рассказали вам о первом дне. So we'll try to, over the next few evenings, go deeper and deeper into being with Srila Prabhupada. И оставшиеся вечера мы будем все больше и больше погружаться в разговор о Прабхупаде. And hopefully we can all go deeper and deeper into our relationship with Srila Prabhupada. И я надеюсь, что мы будем проникать еще глубже и глубже в наши отношения с Шрилой Прабхупадой. Because you all have to know that you have a relationship with Srila Prabhupada. Потому что всем вам следует знать, что у вас есть отношения с Шрилой Прабхупадой. Every day we're chanting to him at Guru Puja. Каждый день мы поем ему Гуру Пуджу. We're following his instructions. Мы следуем его наставлениям. We're, of course, following his instructions, reading his books. И,
Конечно, мы следуем его наставлениям, читаем книги. So we all have a relationship with him. Так что у нас у всех есть отношения с ним. And Prabhupada is very kind. И Прабхупада, он очень добрый. And very loving. И очень любящий. So you can pray to him and he'll help you. Вы можете молиться ему, и он поможет вам. Yes. No. Let me just give you this. Нужно передать микрофон Амикале. Give you this. Все, я дам этот, все хорошо. Well, you speak if you want to speak. Hare Krishna. I just wanted to say a few words about Shrutakirti Prabhu. Я просто хотела сказать несколько слов о Шрутакирти Прабху. Shrutakirti Prabhu was, as he said, Prabhupada served for 2.5 years. Как мы уже говорили, Шрутакирти Прабху был слугой Прабхупады в течение 2,5 лет. He was the longest servant of Srila Prabhupada. И из всех слуг Шрутакирти Прабху дольше всех служил. He traveled around the world with him 5 times. С Прабхупадой Шрутакирти Прабху объездил мир 5 раз. And I actually calculated Я посчитала. he spent 60,000 hours with Srila Prabhupada. Он провел 60 000 часов с Прабхупадой. Srila Prabhupada also said that Shrutakirti was his favorite servant. Также Прабхупада сказал и говорил, что Шрутакирти был любимым слугой Прабхупады. And I just wanted to say about this book. Я хочу рассказать об этой книге. I don't know if any of you heard recently Naranjan Swami speaking in Kiev. Недавно в Киеве Ниранджана Свами говорил об этой книге. Did any of you hear this? Кто-то слышал это? No? Yeah. He speaks about this book. Говорил о соленом хлебе. Соленый хлеб. He was speaking about salty bread. No, this was just Киеве, в мае. In Kiev in May. Oh no, I don't know. This was more recent. It was also in May. It may be in May. Anyway, he was speaking about this book actually. И он вообще говорил об этой книге. And a dream that he had about. Как, наверное, это было по правде. And he also said that this book is the most important book in our society right now. Также Ниранджана с вами сказал, что эта книга — это самая важная книга в нашем обществе на сегодняшний день. Other than Srila Prabhupada's books, of course, they're the most important. Ну, кроме книг Прабхупады, конечно, они самые важные. So I just wanted to say that. Я просто хотела сказать это. She tricked me. I thought she was going to correct something that I had said or make some comment. Обвела меня вокруг пальца. Я думала, она какие-то комментарии хочет сказать, поправить что-то. She tricked me. Обвела. Okay. So any questions or comments? Есть ли какие-то вопросы или комментарии? Anything about Prabhupada? Может, что-то про Прабхупаду? Yes. Сколько времени прошло у вас от первой инициации к брахманической? Как это быстро прошло? From the moment she just missed that point, from the moment of your first initiation till the second, First one was July 1971. Первое в июле 71 года. So then it was 8 months later. Через 8 месяцев. So which meant a total 1 year. Это почти как год. And that was in May of 1972. Это было в мае 72-го. Когда преданные находили общий язык друг с другом, как Прабхупада решал такие проблемы? And Devotees had some misunderstanding between each other. How Prabhupada managed to solve these problems? It's a very good question. Хороший вопрос. Очень хороший. He would say different things sometimes. В разных ситуациях Прабхупада говорил разные вещи. But Prabhupada would make things seem very simple. Но Прабхупада мог эти вещи сводить на нет, упрощать. He didn't very often dig deep down into problems. Чаще всего Прабхупада не погружался в эти проблемы. He would say, "What is the difficulty?" Он задавал вопрос, в чем сложность. He'd say, "You have your service,
У тебя есть твое and служение, you have your а у service. тебя есть твое служение. So you do your service, you do your Так вот service. ты занимаешься своим служением, а ты He said, своим. what is the difficulty? В чем сложность? Another time he said that if there's some problem А в другой раз он говорил, что если есть проблема, and there's some, fighting, какие-то трения, he said that ссоры, you should offer obeisances to each other он сказал, что каждому из вас надо друг другу предложить поклоны. and then finished. И затем закончить с этим. That was it. Так и было. He didn't see that there should be any problem because the center is Krishna. Он не видел никаких, что должны быть какие-то проблемы, потому что в центре был Кришна. That's why, there's problems everywhere. That's in the material world because the center is here and we make us the center. Потому что мы сейчас находимся в материальном мире, и мы центр передвигаем от Кришны на себя. So just like everything Prabhupada solved, the way to solve it is to be Krishna conscious. There's no other way to solve any problem. Любое решение любому вопросу и проблеме – это стать сознающим Кришну. It's just shifting it from this shoulder to here, from here to here. Это как, Shifting the burden, that's all. You don't solve anything. это как перетягивать ношу с плеча на голову, решать ничего не надо. But we really solve a problem by understanding Krishna's the enjoyer. Но очень просто мы действительно решаем проблему, когда осознаем тот факт, что Кришна наслаждается. So he would get us all to put our focus on serving Krishna. И Прабхупада помогал нам сконцентрироваться на служении Кришне. I remember from when I was first with Prabhupada, Я помню, когда я первый раз был с Прабхупадой, I had just been a devotee for 18 months. я к тому времени был преданным всего лишь 18 месяцев. And I would see letters come into Prabhupada И я видел те письма, которые присылали Прабхупаде, with devotees that had problems. и у преданных были проблемы. And I would be massaging Prabhupada. Я делал массаж Прабхупаде. And the secretary, he would read these letters sometimes. А иногда секретарь читал такие письма. So Prabhupada, he would dictate the response. А Прабхупада диктовал ему ответ. And after I was with him for a little while, И через какое-то время я был с ним, unless it was dealing with, like business activities, I would know what Prabhupada was going to say. и за исключением каких-то моментов, касаемых бизнеса и всяких дел, касаемых всяких дел, я знал обычно, что скажет Прабхупада. Because he would always say, chant your 16 rounds, Потому что он всегда писал в ответах повторять свои follow the 16 кругов, regulative principles, следуя регулирующим принципам, engage in your service, будь занят в своем служении, read my books, читай мои книги, go to the morning program. ходи на утренние программы. Because there are no material solutions. Потому что нет никаких материальных решений нашим проблем. So I got to learn that from Prabhupada. He never went into people's like psychological area to try to figure out what we can do. Я вот так научился этому Прабхупаду. Он никогда не залазил в психологические эти моменты, чтобы понять, что же в этой конкретной ситуации нужно сделать этим преданным. Because there are no ways. Потому что нет никакого другого пути. We have to become Krishna conscious. Nothing else can really solve problems, solve fights between people. Нам следует стать сознающими Кришну. Ничего другого не поможет решить эти проблемы. You just bring it to another problem. You just change it, that's all. Вы просто превратите это в другую проблему. Вы просто поменяете проблему. Our real dissatisfaction is that we're not connected to Krishna. Единственная наша неудовлетворенность заключается в том, что мы не связаны с Кришной. We're trying to be happy, separated from Krishna. That's what the cause of all problems. Мы пытаемся стать счастливыми вдали от Кришны, в разлуке с Ним. Вот и вся проблема. We see this more. My wife and I, as we get older and travel more and
experience more as you get, we just see there's no other solution. Мы становимся все старше и старше с нашей женой, с моей женой, и мы видим, что нет никаких других решений таким проблемам. We get to see as you go to one place and then you go there the next year and the next year. Приезжаю в какое-то место, а потом возвращаюсь туда каждый год. And people want to come and talk and have you help them with different problems. И люди хотят, чтобы мы помогали им решить какие-то их проблемы. You can sit for hours and hours. Можно сидеть часами и часами. But things don't change unless we find Krishna. Но ничего не меняется до тех пор, пока мы не найдем Кришну. We just get different problems. У нас просто будут другие проблемы. Prabhupada would always speak like this. You listen to Prabhupada, you read his books. Prabhupada just gave us absolute truth all the time. Прабхупада так говорил всегда. Это когда вы можете слушать его лекции или читать книги, он всегда так говорил. Best thing we can do is always get really good association. Лучшее, что можем сделать, это окружить себя хорошим общением. That's the purpose of these festivals, to get nice association, to become inspired. Это то, что является целью наших фестивалей, окружить себя хорошими людьми и вдохновиться. So we can engage more and more in service. Чтобы быть занятым еще большим служением. Welcome. It's getting late. Yes, it's getting late. Anyone? Что Шрила Прабхупада считал на самом деле падением? Падением? What Prabhupada considered when devotees fall down, what can be the cause of this? What can cause it? Хорошо, скажите. Вот, excuse me, she's not very correctly. Yes, maybe. He is asking, what actually Srila Prabhupada considered to be fall down? What he considered to be fall down. At different times he would say different things. В разные моменты он говорил разные вещи. There's different degrees of falling down. Есть разные степени падения. Of course, once a devotee said, Prabhupada, sometimes I fall into Maya. Иногда преданный говорил Прабхупада, я падаю в Майю. And Prabhupada said, no, he said, you're always in Maya. А Прабхупада сказал, нет, ты всегда в Майе. He said, sometimes you fall into Krishna. Просто иногда ты впадаешь в Кришну. Unless we're 7% Krishna conscious, we're always fallen to some degree. Пока мы 100% не сознаем Кришну, мы всегда падаем до какой-то степени. But I've heard, one time I heard Prabhupada said, when they said one of his disciples was eating meat. Я слышал, как преданные рассказывали про Прабхупаде, как один из его учеников начал обратно есть мясо. And Prabhupada said, oh, then he's really fallen down. Прабхупада сказал, тогда он действительно пал. But then other times I've heard also, he said that when they said they were breaking another principle, and then Prabhupada said, oh, then he's really fallen down. А в другие разы преданные говорили, что кто-то нарушил какой-то другой принцип, Прабхупада говорил, он действительно пал. But, again, until we're seeing Krishna at every moment, there's some degree of fallenness is there. Но пока мы не можем видеть Кришну в каждое мгновение и во всем, то у всех нас присутствует степень падения. But he did say, of course, if we're chanting 16 rounds and following the principles, then we're pure devotees. Но Прабхупада говорил, что если мы следуем принципам и читаем 16 кругов, мы являемся как чистые преданные. And Krishna will protect you. И Кришна защитит вас. He said, if you follow the principles, chant your rounds. Прабхупада сказал, если вы следуете всем принципам и читаете свои круги, и посещаете Мангаларти, Maya can't touch you. Майя не тронет вас. I just wanted to say that when devotees did fall down, Prabhupada was always very sad.
Я просто хотела сказать, что когда преданные действительно падали, Прабхупада, он очень расстраивался. And he was always hoping they would come back. И он всегда всячески им помогал в их возвращении. But what really made Srila Prabhupada angry is when devotees went to other people, other gurus. Но что действительно гневило Прабхупаду, это когда преданные отправлялись к другим людям, к другим гуру. Then he wasn't very tolerant of this. Он не мог терпеть это. So he considered that more of an offense than actually having some material fall down. Он сказал, что это больше, чем оскорбление, и это может причинить падение. Если произошло оскорбление 3 брахманов и 2 брахман на почве того, что считала я себя старше, теперь я не могу, у меня проблемы с жабой, а их нету, храма нету, Сухарева храма уже нету, они все разъехали. Как мне помочь себе? The case is such that she offended few brahmanas, and now she has problems with japa. But she cannot find these devotees. It was in Moscow community that you remember that now there is no more this community in Sukhareva. So what can she do now? Just pray Просто and молитесь continue doing everything. и продолжайте делать все. And you should know devotees, Vaishnavas are very kind. Вам следует знать, что вайшнавы преданные, они очень добрые. And that's why Prabhupada said you just offer your obeisances and finished. Поэтому Прабхупада говорил, просто принесите поклоны и забудьте. Because Vaishnavas, they don't hold offenses. Потому что преданные, они не держат в себе обиды. You know, I've also gone through that over the years. Я тоже через это проходил через годы. Or I would see someone, one time I saw someone 10 years later. Иногда я видел, что происходит с людьми через 10 лет. And I said, I'm sorry that I did such and such thing 10 years ago. И я говорил ему, простите меня за то, что я сделал 10 лет назад. And he just looked at me and laughed. А он преданно просто смотрел на меня и He said, What are you смеялся. talking about? Спрашивал, ты о чем вообще? He said, I'm not offended by anything. He said, Сказал, я ни на что не обижаюсь. so you have to know that you just continue, you do your service and chant. Вы просто продолжайте заниматься своим служением и повторяйте джапу. Just become peaceful and chant your japa. У меня нет служения в храме. I don't have any service in this temple. Well, we always have service in the temple, outside of the temple. Ну, можно заниматься и дома. At home? Вы можете заниматься служением дома. Yeah. Она слушает всегда в храме, она бывает на программах, это ее основное служение. Her main service that she always attends programs. Shravana. It's very good. Это очень хорошо. But you know, home, you're cooking at home? It's a question. Yeah. Вы готовите дома? Да, конечно. Yes, of У course. меня Пурнамаси имя, Прабхавишну Свами Махарадж. У вас Пурнамаси? Да. My name is Purnamasi Prabhavishnu Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. So she's cooking and she's offering it? И вы предлагаете? Да, обязательно. Then you're cooking for Krishna at home? Значит, вы готовите для Кришны дома. So don't be in anxiety anymore. Так что больше ни о чем не беспокойтесь. That's my instruction. Это мое наставление. Okay? Не беспокойтесь. Hare Krishna. Do you have any more questions? Что больше всего доставляло удовольствие Прабхупаде? What please Prabhupada most of all? That's a very nice question. Очень хороший вопрос. We had devotees back in 1975. There was called Radha Damodar Sankirtan Party. В 1975 году у нас была
party. У нас была вечеринка. A group. It wasn't a party. Нет, не вечеринка. Sankirtan distribution party, we would say. То же самое, парти это одно слово. They didn't have hats and fun things. And they were famous for. У них не было колпаков и таких языков и клоунских. У нас была группа санкиртаны. They were famous for distributing thousands and thousands of books every day. Они прославились тем, что каждый день распространяли тысячи и тысячи книг. And book distributors, they always had the feeling that they were Prabhupada's favorite devotees. А у распространителей книг было такое чувство, как будто они были самыми любимыми учениками Прабхупады. Because Prabhupada said so many things. If you want to please me, distribute my books. Потому что Прабхупада постоянно говорил, что если вы хотите доставить мне удовольствие, распространяйте мои книги. So he gave darshan to a group like a dozen of them, these Sankirtan devotees. И Прабхупада дал им даршан, где-то их было 12 человек. And at the end, one devotee said, Prabhupada, how can I please you the most? И в конце один преданный спросил Прабхупада, как я могу вам доставить наибольшее удовлетворение? Because he was a book distributor. Потому что он был распространитель книг. And Prabhupada just looked at him. Прабхупада просто посмотрел на него. And he said, if you want to please me, develop your love of Krishna. Если хочешь удовлетворить меня, тебе следует развить в себе любовь к Кришне. So that's how we can please Prabhupada the most. Вот так мы больше всего можем удовлетворить. Because if we do that, then we can make everyone Krishna conscious. Потому что если мы так поступим, то мы сможем любого сделать сознающим Кришну. It's like Prabhupada did. Как Прабхупада сделал. Prabhupada loved Krishna. Прабхупада любил Кришну. So he just traveled around constantly to help everyone develop love of Krishna. И он постоянно ездил по миру, путешествовал для того, чтобы сделать всех сознающим Кришну. So when one really loves Krishna, he wants to give Krishna to everyone else. Когда кто-то действительно любит Кришну, он хочет дать Кришну всем. So that's the best thing a disciple can do for his spiritual master. Это лучшая вещь, которую может сделать ученик для своего духовного учителя. And Prabhupada will be very happy. И Прабхупада будет очень счастлив. Okay. Пожалуйста. Any other questions this evening? Сегодня вечером будут еще вопросы? We're very happy to come here and see so many nice devotees. Мы очень счастливы прийти сюда и увидеть столько замечательных преданных. So we just have to be sincere. Нам просто следует быть искренними. In our endeavor to become Krishna conscious. В нашем желании стать сознающим Кришну. Everything will happen. И все произойдет. Okay. Srila Prabhupada ki jai. All glories to the assembled devotees. Шрутакирти Прабху ки Jai. Ameka Prabhu ki jai. We have some.